Welcome to vlog. I got Pepsi. I got this. That's good. Okay, thank you. Yep. We're here at IKEA. Pork cutlet. Kan mawat ako ti earning ka ano kay simple ko ako para post. Ayan, salamat. Makaon kita niyo mga langga. Dito kami sa IKEA. Manyaw kanya. Pagkakawa yung parikod. Ikaw na siya. Pag-ubig yung luto ba? Ha? Pag-ubig yung luto. Bye ka nga, kunuan na nga. Noodles. Sige. Ulit, tante man. Ako kung ulit. Kani may option sila no? Either mashed or pasta, diba? Meron naman ako. Pero kung anong set nila, ng manok, malaki pintinay ka, kung manok ka, kung naliyan ng manok. Uy, ka. Doon ang mula pala tayo sa balay, kung matarakay ang puro ang bait na. Uyo. Bait man ganito ng chili. Pero yung gamit nila is yung garlic. Hindi, yung cayenne pepper. Kami dyan sa tunnel. Sa may Alexandra Point, Alexandra Techno Park. Yan. Sa may tunnel yan, pasukin namin. Bahala na si Batman kung saan kami. Kung saan kami nito bubunutin mamaya. Wait lang. This is it. Former Malayan Tour. Yan yung mukha niya dati. Buwak na kaulan na sobrang minute. Ay, sala. Ay, sala sa pala. Yan yung lalakarin namin. So, so itali ko lang na akong buhok and then we continue the journey. So I think makadto kami sa Alexandra Techno Park. Uy, init. Yan yung mukha nila dito. Inalay ko yung buhok ko dahil sa sobrang init. And then ito na yung mukha niya dito. Ang ganda. As in, super ganda. Welcome to HortPark.
pasulod ka palang hamot-hamot na sa gagawag ng baho day no. The silver tree. It's beautiful. Parang alitap-tap pag sa gabi. Pag sa gabi, nag-ano na siya, diba? Dedo alitap-tap. All silver. Different types of silver trees. Pakita ng picture nila. Ay, saka cute. Amazing. Called Golden Garden. Why? It's because all the leaves are gold or lilo. You can see there ang lilo. Many views sila lilo. Golden Garden. Cloud forest prototype base houses. So, yan guys. Tingnan nyo. There's like a brown thing in the middle. Gold forest. Talaga nakita namin yun. Amo kang gusto ko bulak kayo. Oh. Labot kami diamo niya sa pasir panjang. Oh, this is the pasir panjang with Irina. Oh. Bakit ang murang may ka? Ano? Pwede kami naman sa lista. Pwede kami subong sa new food court sa may Vivo. Sobrang lapit. So, try out namin. Saba fish. Like, try and dig in. Try natin to kung masarap. Kami sa Vivo. May nakita kami din it's a Mooncake festival. Ay, wow! The capital. Kimchi Hotel. Oh my goodness, gracious me. Ang mga mooncake. Meron silang ganyan. Ay, wow! Amazing. Dahil, umiikot-ikot. Ay, wow! Dami na nilang station tayo, no? Ito naman sa kabila. Yan, may mga special box sila. Welcome! Yeah, this is most expensive lang. Yes. Around crispy yan with this diba? Ito
Dahil mahal man ni Dahil kay mga ano siya dahil yung soft ba yung iyang Snow skin. yeah. Yeah, I know, snow skin. It's really yum. I know that. That's why it's not. Very Oh, Pretty. Oh my gosh, there's a gold, charcoal golden. Whoa. How much? $22? One. Yung charcoal. Pero yung sa babaw is $19.90. $15 yung isa. This one is $19. Moki. Ano yung sesame? Ang black, ang black. Hindi, ito yung sa babaw. Ay, wow. Look at that. Ay, wow. So pretty. One box of $50, right? It makes sense. One box, $50. How many pieces inside the box? Wala ka na kung swimming. Matawag ka. It's a million flowers. Hi. You can touch. Hello. It's so cute. Oh my god. It's nice when you tickle under the ears. I used to have 2 cats. Hello. What's the name? Amazing, amazing, amazing. Really, guys, it's nice. Oh my gosh. Dahil man gusto. All dried fruits. Yes, and vegetables. Okra. The okra, the lady's finger, and this one is broccoli, but they're all chips. Ah, it's only $5 one packet. What's inside? Bell pepper. I know that I tried it. And this one? Pink power. This is only $5. This is broccoli. Can I try? I want to buy. No, you buy? I want to buy this. Look at the mooncakes. But I know that's Look, buy one get one free. Wait, I'm coming. ano ba yun? Gani, so cute. Magkano dami? Mario? Cute. $74. Max